Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Unless we diagnose the disease, the medicine cannot be given. Se a gente não diagnosticar a doença, não pode dar o remédio. We only say that I am disturbed. A gente só fica dizendo, eu estou perturbado. We only say that the mind is too agitated. A gente continua dizendo que a mente está agitada. And we only complain about the mind. E a gente fica reclamando sobre a mente. And then they go to the Mahatmas and say, I want to control my mind, what I should do. Então a gente vai para os Mahatmas e fala, eu quero controlar minha mente, o que eu tenho que fazer? And then they want to do meditation. E aí a gente começa a meditação. Therefore, if we want to control the mind, we must know what is uncontrolled mind. Mas se a gente quiser controlar a mente, a gente tem primeiro que saber o que não está controlado na mente. So, uncontrolled mind is that mind which runs in time, space and object. Então a mente descontrolada é aquela que fica atrás do tempo, do espaço e dos objetos. The mind cannot remain in the same place at the same time for a longer period. Esse tipo de mente não consegue ficar no mesmo tempo, no mesmo espaço durante muito tempo. And therefore our mind is constantly running here and there. Então a nossa mente está constantemente indo daqui para lá. And this is what we have done to our mind. E é isso que a gente tem feito com a nossa mente. We have never thought that everything we have to learn, so how to think also we have to learn. Tudo na vida a gente tem que aprender, mas a gente nunca se toca que também a gente tem que aprender a pensar. How to ride a car we have to learn, how to cook we have to learn, how to sing we have to learn, how to dance we have to learn. But when it comes to thinking, we never take any initiative. Tem que aprender a dançar, cozinhar, dirigir, tudo na vida a gente aprende, mas quando diz respeito à mente, a gente não toma a iniciativa de aprender como é que funciona. And the reasons are many, we'll take one by one. E as razões para isso são muitas. Vamos começar vamos fazer uma por uma, vamos explicar uma por uma. This point I'll bring out from Bhagavad Gita. Isso eu vou tirar do Bhagavad Gita, esse ponto. Arjuna was on the battlefield for fighting a war. Arjuna estava no campo de batalha para lutar a guerra. Like a surgeon is in the operation theatre for operating the patient. Da mesma forma que um cirurgião está ali na mesa de cirurgia para fazer a operação. So he puts on the green clothes and goes to the operation table and the patient is lying over there. Então ele coloca sua roupa apropriada, verde, ele chega ali e o paciente está deitando lá, tem todo esse ambiente. And then he asks the nurse, what is the name of the patient? Então ele pergunta qual é o nome do paciente. And the patient tells the name and tells, sir, he is your son. Então o paciente diz o seu nome e fala, senhor, esse é o seu filho. Immediately the surgeon disappears and the father comes in. Então o cirurgião desaparece e o pai aparece. And then he starts shaking. E aí as mãos deles começam a tremer. Because he has not forgotten. He is no more a surgeon. First he is a father and then he is a surgeon. Não é que ele esqueceu, é que primeiro ele é pai, depois ele é cirurgião. And every operation has got two outcomes. E toda operação tem dois resultados. Operation was successful but the patient collapsed. A operação foi bem sucedida, mas o paciente morreu. And that father is thinking about his son. E isso, nesse momento, o pai está pensando sobre o filho. As a result, his self-confidence will disappear. E aí a confiança dele vai desaparecer, a autoconfiança. If this example is clear, we have to also understand wherever we are, what for we are here. Se esse exemplo fica claro, nós temos que entender por que a gente está aqui hoje. Like we have come to this Jnana Mandiram,
such a beautiful place. For what? A gente está aqui no Jnana Mandiram, um lugar tão bonito. Para que a gente está aqui? For eating and sleeping. Para comer e dormir? If we have come for that purpose, you are doing the right thing. Se você vem com esse propósito, então você está fazendo a coisa certa. But if we have come to attend the retreat, then we must be 100% committed to this. Mas se a gente veio aqui para o retiro, a gente tem que estar 100% com compromisso nisso. Oh, getting up early morning and 6 o'clock coming for meditation, not possible. Ah, não, acordar cedinho assim, 6 da manhã e ir para meditar, não, é impossível. See? We all do this. Todos nós fazemos isso. We go for a walk. A gente vai caminhar. What for we go for a walk? Para que a gente vai caminhar? For a brisk walk as exercise. Porque uma caminhada de leve é um exercício. But then we keep on walking and gossiping all the worldly things. Is it necessary? Mas aí a gente vai precisar para caminhar e sair falando, focando de coisas mundanas. É necessário? We are on the dining table for what purpose? A gente está aqui no templo para qual propósito? Finish your food and get out. Come a sua comida e sair. But we go there and keep on gossiping hours together. Mas aí as pessoas se juntam e ficam fofocando horas e horas e horas. And then we say, oh, my mind is very disturbed. E aí você fala, minha mente está muito perturbada. Therefore, the first step, if you really want spiritual evolution, is this. Então, o primeiro passo, se você quer evolução espiritual, é isso. Wherever we are, whenever we are, whatever we are, we should be 100% committed to that. Nós temos que estar comprometidos 100% onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo. Before coming, I was showing to Janak some pictures somebody sent me about the Indian Bollywood stars. Antes de vir para cá, ele me mostrou algumas fotos de uns atores de Hollywood. When they were young, millions of people were following them. Milhões de pessoas seguiam eles. After they have become old, you can't even recognize them. Eles ficaram velhinhos, não dá nem para reconhecer com isso. And this is what is going to happen to the body. E é isso aí que vai acontecer com o corpo. So like, I am staying in that beautiful room. I am not there for a permanent stay. Eu estou ali naquele quarto bonito, mas não é permanente. When my time comes, I have to go. Quando acaba, a gente tem que ir embora. Exactly the same way, we are living in this house, not permanently. Da mesma forma, a gente está vivendo nessa casa, não é para sempre. This is not our house. Não é nossa casa. We are a visitor in this house. Nós somos visitantes nessa casa. This we are not aware of. E a gente não está consciente disso. Therefore, simply complaining about the mind is disturbed, is not the solution. Então a solução não é ficar falando, minha mente está perturbada. Isso não é a solução. So first step is this. O primeiro passo é, wherever we are, whatever we are, whenever we should be committed to that or don't do it. o que quer que você esteja fazendo, onde quer que você esteja, tenha compromisso com aquilo que esteja fazendo, ou então não faça. In this world, we deceive and cheat ourselves the most. Nesse mundo a gente se engana e se ilude de forma surpreendente. We don't cheat others, we don't deceive others, we cheat and deceive A ourselves. gente não está enganando os outros, nós estamos enganando a nós mesmos. Therefore, friends, this is the first step of controlling mind. Então esse é o primeiro passo para controlar a mente. Now the second step is, we have to always remember, whenever we interact with the world, ask a question to yourself. Então o segundo passo é sempre que você interagir com o mundo, faça a pergunta a si mesmo. Is it necessary to talk? Será que é preciso falar? Unwanted talking becomes our habit.
fala desnecessária se torna um hábito. And we keep on talking. E a gente fica falando infinitamente. And then we say, mind is disturbed. E aí a gente fala, a mente está perturbada. Mind expresses as speech. A mente se expressa na fala. There are 4 stages through which the mind goes. Tem 4 estágios pelos quais a mente passa. Unmanifest mind is called as the divine energy in every one of us. A mente não manifesta é chamada de energia divina em todos nós. It is called as Paravani. É chamada de Paravani. Then this Paravani, unmanifest mind or divine energy, when it is ready to manifest, it is called as Pashyanti Vani, where expression has not begun, but it is ready to express. Tem uma segunda fase, Pashyanti Vadi, em que a mente ainda não está pronta para se expressar, mas está começando um movimento de expressão. To understand this, take an example. Vamos dar exemplo para vocês. We see the chickpea is very hard, you can't even bite it. Então, às vezes você pega algum grão e morde, está muito duro. And in that chickpea, there is infinite divine potentiality unmanifest. Naquele grão está potencial infinito que não está manifesto. Then we keep that gram or the chickpea in the water overnight. E quando a gente coloca a ervilha ali na água pela noite toda, Then the next day it is swollen. no próximo dia ela inchou, cresceu. So it is now ready to germinate. Então agora é que ela está pronta para germinar. That state is called as Pashyanti Vani. Esse estágio é chamado de Pashyanti Vani. Now in Pashyanti Vani, the thoughts and the words and the object indicated by the word, they are not yet separated. Então os pensamentos, os objetos indicados pelos pensamentos e a noção ainda não estão separados nesse estágio. And thereafter the third stage comes is the Madhyama Vani, wherein the object and the word or the thought indicating the object, both are only thoughts. Então, o terceiro estágio, Madhyama, então, o pensamento e o objeto indicado pelo pensamento, eles estão unidos no pensamento. Why you brought Yama Niyama? Madhyama. I heard Yama Niyama. So the Madhyama Vani is that where the thought and the object are the same. Então, Madhyama Vadi, o pensamento e o objeto são o mesmo. Very good. Therefore, when you are thinking, sitting over here, oh, what is there for the lunch, breakfast, I am eating the same thing every day. Today I think they should prepare something better. Então começa a pensar, eu estou sentado aqui, mas eu penso, não sei o que será que eles vão preparar para o almoço hoje? Todo dia a mesma coisa, hoje podia ter alguma coisa diferente. So we are talking to ourselves, that is Madhyama Vani. Então a gente está falando para nós mesmos sobre o que vai acontecer depois. And the last is the Vaikhari Vani, by which I am communicating with you. Então o último estágio é o instrumento pelo qual estou comunicando com vocês. So these are the 4 stages through which the divine energy becomes gross. Então através desses 4 estágios, a energia divina se manifesta. Therefore, when we are talking constantly by Vaikhari Vani, then we are constantly talking to ourselves by Madhyama Vani. We have gone away from the divine that we are. Então, quando nós estamos falando com o outro, nesse último estágio, e no estágio anterior, nós estamos pensando, falando com nós mesmos, nós estamos nos desconectando dos estágios superiores. And no thought can come without words. Nenhum pensamento pode aparecer sem palavras. Try to think without using any word. Tenta pensar sem usar nenhuma palavra. Can you think? Você dá conta? We only complain. Too many thoughts coming. A gente fica reclamando, muitos pensamentos. That is not going to help. Não vai ajudar. We have to learn how to think. A gente tem que aprender como pensar.
We have to know what is an uncontrolled mind. A gente tem que aprender o que é a mente que não está controlada. Therefore, mind is constantly running in time, space, and objects. Por isso, então a mente está sempre indo atrás do tempo, espaço e objetos. Like when we move around in the world, what are our interactions? Quando a gente anda pelo mundo, quais são as nossas interações? So we see any tree, and then immediately our mind goes in a different place, in a different time, in a different situation. Então a gente vê uma árvore na rua e a nossa mente vai para outro lugar, outra situação, outro contexto. Like when the other day we were going somewhere, I saw many palm trees, and I was suddenly reminded of, oh, I went to this South Africa. There are also the same type of trees. Então eu estava caminhando outro dia, eu vi umas palmeiras e pensei, oxe, na África do Sul também tem essas palmeiras igualzinho. That day we went to Ramakrishna Mission, and there I saw the houses. The moment I saw the houses, my mind doesn't keep quiet. It started telling, same way in South Africa, all the people in their houses are in jails. A gente foi para a missão Ramakrishna, fui ver nas casas e falei, nossa, mas parece muito com a África do Sul, é a mesma coisa, as pessoas parecem que estão presas em uma cadeia nas casas aqui. And when these thoughts come in the mind, do you think I'll keep quiet? Quando esses pensamentos aparecem, você acha que eu fico quieto? I had to tell somebody. Eu tenho que falar para alguém. But has anybody asked me? Mas alguém perguntou? But old habits. São hábitos. Therefore, my friends, controlling mind means very clearly this principle. Então, para controlar a mente, esse princípio tem que ficar bem claro. Before we talk to anybody on any topic, ask a question to yourself, is it necessary to talk? Antes de falar com alguém, faça a pergunta a si mesmo, é preciso falar? You will see 90% cases, you will keep quiet. Em 90% dos casos, você vai ver que você vai ficar quieto. And thus, mind will start remaining controlled. E é assim que a mente vai começar a ficar controlada. Now, why the mind talks continuously? Por que a mente continuamente ela fica falando? Because we want to get involved everywhere. Porque a gente quer se envolver de qualquer maneira. You must have seen in many houses in India, I have seen, here I don't know. Vocês devem ter visto em muitas casas na Índia, que eu não sei. When two people are talking in a family, maybe a young husband and young wife, they are talking. Quando duas pessoas estão falando, talvez marido ou uma esposa casados recentemente, And then the old man, the father, grandfather or the mother, they come, they say, hey, what are you talking? e aí vem velho, talvez pai ou uma mãe mais velha, chega e pergunta, o que vocês estão falando? And if the children tell, it is none of your business, mind your business, they get hurt. E aí seus filhos falam, não é da sua conta, ele fica ofendido. Why should we have to get involved with everything and everybody in this world? Por que a gente tem que se envolver com todas as coisas, com todo mundo nesse mundo? This can happen only through wisdom and commitment to the spiritual life. Essa mudança pode acontecer somente através da sabedoria e comprometimento com a vida espiritual. Therefore, to control the mind, Patanjali Maharishi has given 3 techniques. Então, Patanjali deu 3 técnicas para o controle da mente. One is dharana, second is dhyana, third is samadhi. As 3 técnicas, dharana, dhyana e samadhi. Now, dharana is controlling the mind with reference to a place. Dharana é controlar a mente com referência a lugar. So our mind is constantly running from Brazil to India to Haridwar to London to this place, that place. We have to stop that mind's running here and there. A gente tem que parar a mente, que a mente fique correndo daqui para lá, para o Brasil, para a Índia, para qualquer lugar. So how to hold that mind? Como é que a gente segura essa mente? So when you are sitting for your prayers, fix your mind only on one spot. Quando você senta para as suas orações, você fixa sua mente em único ponto. And the best place will be
the center of your own being. E o melhor lugar é o centro do seu próprio ser. The spiritual heart is the sternum where the floating ribs merge. O coração espiritual está aqui onde nesses ossos perto do umbigo. The spiritual heart is not a bloody heart. O coração espiritual não é um coração de sangue. So, when you are sitting quiet, you don't have to do anything, only nail the mind in this point, it will not go anywhere. Então, quando você está sentado, você não tem que fazer nada. Você só finca a mente nesse ponto e você não precisa ir em lugar nenhum. Now try right away for next 2 minutes. Fix your mind on the spiritual heart. Então, após 2 minutos, você fixa a sua mente no seu coração espiritual. Now listen. Agora escutem. For a few moments, our mind remains focused on the spiritual heart. Por uns poucos minutos, a mente consegue ficar focalizada no coração espiritual. But then the mind is very smart. Mas a mente é muito esperta. The mind starts going away in time. A mente começa a escapar por um tempo. So it is fixed in one place, but in time it is going. Ela se fixa em um lugar só, mas num tempo ela vai se mudando. And the mind starts thinking, okay, but yesterday we were not told in the meditation to fix in the spiritual heart. Why today it is told? Yesterday was here, today is there. Time, the mind is running in time. Então a mente começa a correr no tempo, ela começa a comparar. Ontem a gente não fez esse tipo de meditação, por que agora a gente fez esse tipo de meditação de fixar no coração espiritual? Or else the mind runs in the different objects. Ou então ela vai para objetos diferentes. Some people say you should think of Bhagavan Krishna. Algumas pessoas falam, você tem que pensar em Bhagavan Krishna. Somebody says no, Lord Shiva. Não, Lord Shiva, Senhor Shiva. The third one says no, Jesus. O outro fala, não, é Jesus. How many objects we should keep in the mind? Quantos objetos a gente tem que manter na mente? This is how the mind is playing fool with us. É assim que a mente engana a gente. So simply fixing the mind in one place is not enough. Então fixar a mente em um lugar só não é o suficiente. So after the mind is fixed in one place, now you have to take only one object. E depois que a mente se fixa em um lugar só, você deve ter um só objeto. And whichever is naturally inclined for you, take that object and put it in your heart. O que quer que você seja inclinado, o objeto pelo qual você esteja inclinado, pegue esse objeto e coloque no seu coração. For example, for me, it is Bhagavan Sri Krishna. Por exemplo, para mim é Bhagavan Sri Krishna. So when I sit quiet, I put in the heart Bhagavan Sri Krishna. Então quando eu me sento quieto, eu coloco o Bhagavan Sri Krishna no meu coração. So now the mind is tied down with two ropes. E agora a mente está amarrada com duas cordas. One is the place, other is the object. Um é o lugar, o outro é o objeto. But again the mind starts its tricks. E a mente começa a aplicar os seus truques de novo. But how long we have to hold it like this? Quanto tempo vai ficar assim? Vou ter que segurar desse jeito. Is it 5 minutes or 1 hour? How long we have to do this? Será que é 5 minutos, 1 hora? Quanto tempo vai durar isso aqui? And thus the mind finds an excuse to run here and there. E aí a mente encontra desculpa para fugir. Therefore,
Now we have to tie down the mind with the third parameter called as time. E a gente tem que agora aplicar um terceiro parâmetro chamado tempo para amarrar a mente. So we hold the mind in one place with one object for a long period of time. Então a gente amarra a mente em um lugar com um objeto por um longo período de tempo. So fixing the mind in one place is dharana. Então fixar a mente em um lugar em dharana, Fixing the mind in one place and one object is dhyana. fixar a mente em um lugar com um objeto se chama dhyana. Fixing the mind in one place on one object for a long period of time is samadhi. Fixar a mente em um lugar com um objeto por um longo período de tempo se chama samadhi. So with this understanding of the control of mind, then we sit quiet Com essa compreensão do controle da mente, então a gente se senta quieto. and this is the practice. E essa é a prática. Keep the mind in one place, take any one object and for a long period of time. Fixando a mente em um lugar com um objeto por um longo período de tempo. Now decide whatever object you want. Now fix your mind in the center, that is in your heart. Then one object for a long period of time, begin. Então, um objeto que você quer fixar, fixa no mesmo lugar e comece agora. Now let us understand further. Vamos entender um pouco mais. When you keep any finite object Quando você mantém um objeto finito, like some form or some name or any object, alguma forma, algum nome, qualquer objeto, there will be many options available vai ter muitas opções disponíveis. because the mind doesn't want to get controlled. Porque a mente não deseja ser controlada. So what the mind will suggest, why Krishna every day, today I will try Hanumanji. Por que Krishna todo dia? Hoje eu posso tentar o Hanuman. Then other day mind will say, why Hanumanji, I am in Brazil, I will have the black lady. Por que eu fui Hanuman? Eu fui para o Brasil, eu vou tentar uma divindade negra. And thus the mind will start playing tricks. Então a mente começa a fazer truques. So what we have to do, give the mind absence as an object. Então, o que você vai dar para a mente é a ausência como um objeto. Now which object? Que objeto? Sound. O som. Absence of sound, make that as an object. A ausência de som faz daquilo um objeto. Now bring your mind in the center Traz a sua mente para o centro and listen to the silence e eu escute o silêncio for a long period of time. por um longo período de tempo.
Now understand what exactly has happened. Agora vamos entender o que aconteceu exatamente. Words are finite and words are many. As palavras são finitas, as palavras têm significado. And words have choices. E as palavras têm direção. But silence is one. Mas o silêncio é apenas um. Silence is infinite. O silêncio é infinito. And silence has no choice. E o silêncio não tem escolha. Like a good silence or a bad silence. Não tem silêncio bom ou silêncio ruim. Therefore, it is easy for controlling the mind, make absence as an object of your experience. Então faça da sua experiência a ausência de som como um objeto de experiência que vai ser mais fácil controlar a mente. When we thus train our mind Quando a gente treina nossa mente for remaining quieter without much efforts, para ficar quieta sem muito esforço, and when we attain perfection, quando a gente atinge a perfeição nisso, thereafter, daí em diante, that mind is called as the Sanyamit Manaha, perfectly controlled mind. essa é a chamada mente perfeitamente controlada. And such a perfectly controlled mind has infinite potentialities invoked. E uma mente assim perfeitamente controlada tem infinitos potenciais invocados. Now you must have heard or seen, there are many Mahatmas, they know what is going on in the minds of others. Você já deve ter entendido que muitos Mahatmas eles sabem o que está acontecendo na mente das outras pessoas. Now how they know? Como é que eles sabem? Because now their mind is not occupied with anything. Porque a mente deles não está ocupada com nenhuma coisa. Their mind is totally free. Ele está totalmente livre. But our mind is always occupied. Mas a nossa mente está sempre ocupada. Just an example. Exemplo. My mind is occupied with Amma with something, biasness, because of my own weaknesses. Minha mente está ocupada com alguma coisa, sempre com alguma coisa por causa da minha própria fraqueza. Then what will happen? Whatever she is doing, I will misunderstand her because of my wrong thinking. Então tudo que ela, por exemplo, ela aqui fizer, eu vou entender ela errado por causa do meu pensamento errado quando eu me foco nela. And as a result, friends and enemies, misunderstanding will be the disorder of our life. O resultado disso é a desordem da vida e muitas incompreensões e inimigos. This is only because we don't work on our mind. Isso é só porque a gente não trabalha na nossa mente. Therefore, my dear friends, we have to real spiritual practice is working on the mind. Portanto, meus amigos, a prática espiritual verdadeira é trabalhar na mente. Because all the experiences are happening only in the mind. Porque todas as experiências acontecem somente na mente. And every experience creates an impression on the mind. Toda experiência cria uma impressão na mente. And impressions are of only two types. E as impressões são de dois tipos somente. We like something, we dislike something. A gente gosta de alguma coisa ou a gente não gosta de alguma coisa. And thus, with every experience, our mind is gathering so many impressions of likes and dislikes. Então, cada experiência que a gente passa são muitas impressões de gosto e desgosto que a gente vai acumulando na mente. And that becomes our character. E isso se torna o caráter da pessoa. Such people who are the slaves of their own mind, they are constantly miserable, disturbed, and seeking attention from the world. As pessoas que estão constantemente na mente, elas ficam procurando legitimação no mundo. So mind is a place where samsara is existing. Então, o samsara existe na mente. When the mind totally sleeps, as in deep sleep, there is no samsara.
Quando a mente adormece, está inconsciente como um sono profundo, não há o samsara. But again, when there is waking up, again the mind opens the same data of likes and dislikes. Mas assim, quando a mente desperta, ela abre o mesmo quadro de dados de Because, gostos e desgostos. Por quê? because it was stored in that mind. Porque foi fixado naquela mente. Like when a doctor goes to sleep, he doesn't wake up as an engineer. Quando um doutor vai dormir, ele não acorda sendo engenheiro. Because his mind is already conditioned with those impressions. Porque a sua mente já está condicionada com aquelas impressões. Therefore, controlling the mind so that we can go beyond the mind. And to go beyond mind, that is called as intellect. Então, controle a mente para ir além da mente. E ir além da mente, isso é chamado de intelecto. Intellect is the seat where we are able to think properly and go beyond the personal likes and dislikes. O intelecto é aquela semente no qual nós podemos conseguir um pensamento apropriado e ir além dos gostos e desgostos. Be very attentive. Muita atenção. Who is guiding our life? Quem é que está guiando a nossa vida? The personal likes and dislikes or the wisdom? Os gostos e desgostos pessoais ou então a sabedoria. If personal likes and dislikes are guiding our life, we will be a terribly useless person born on this earth. Se os gostos e desgostos é que estão guiando a nossa vida, nós vamos ser uma pessoa vai ser muito terrível a gente ter nascido nessa vida. And if wisdom is guiding our life, then we are born as a seeker. Se a sabedoria está guiando a nossa vida, então nascemos como buscadores. So a seeker is the one who is now working on his mind, not on the world. Então o buscador é aquele que está trabalhando na sua mente e não no seu corpo. We have that funny notion. We can improve the world. We can improve the society. A gente tem uma noção engraçada de que a gente pode mudar o mundo, mudar a sociedade. Mind your mind, you have done the highest service to the world. Se você conseguir mudar a sua mente, vai ser o maior serviço que você vai conseguir fazer ao mundo. And that can happen only through wisdom or living intelligently in life. Isso só pode acontecer através da sabedoria ou vivendo inteligentemente na vida. And what is the intelligence? O que é inteligência? What are we seeking in life? O que estamos procurando na vida? Do we know? A gente sabe. We simply, like a blind person leading another blind person, we don't know what we are seeking. Como um cego guiando um cego, a gente não sabe o que nós estamos buscando. I'll give you a destination. Eu vou dar destino para vocês. Only value your peace of mind. Só dê valor à sua paz mental. Under any condition, mind should not be disturbed. Sob qualquer condição, a mente não deve se perturbar. And how the disturbances come in the mind? Como é que a perturbação começa na mente? Because we create friends and enemies in this world. Porque a gente cria amigos e inimigos nesse mundo. And those friends and enemies enter our mind. Os amigos e inimigos entram na nossa mente. And create a turmoil. E aí cria uma bagunça. So when I love a friend, if the friend goes away, I get hurt. Então quando eu amo um amigo e ele vai embora, eu fico ofendido. When I don't want an enemy, but when he comes to me, I get hurt. Eu não quero um inimigo, mas quando o inimigo vem, eu fico And as a result, the peace of our mind is completely destroyed. E aí a paz na nossa mente é completamente destruída. Such a disturbed mind, such a disturbed person can achieve nothing in life. Uma pessoa assim perturbada, com a mente perturbada, não pode conseguir nada na vida. Now, all this what we discuss is possible only if we have gone through yama, niyama, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. If this is followed step by step properly, then it is possible. Isso tudo que estamos discutindo só é possível com todos os estágios do yoga que ele enumerou. Se isso é seguido adequadamente,
Só assim isso é possível. A person cannot drive a car in a open football ground properly. Uma pessoa não pode dirigir um carro num campo de futebol de forma apropriada. Will he be able to drive the car in the highways? A gente tem que dirigir nas rodovias. Exactly the same way. When we are conducting ourselves in this world, we create friends, we create enemies, we create good and bad and totally disturb. Every interaction is a disturbed interaction. Such a person, will he be at peace with himself? Uma pessoa que chega nesse mundo e começa a criar inimigos, começa a criar perturbações de todo tipo, como é que ela vai ficar em paz consigo mesma? And he who has value for his peace of mind, he will have no difficulties. Aquele que valoriza sua paz mental não vai ter dificuldades. You know, the problem is we have not recognized the value of peace of mind. Sabe qual é o problema? A gente ainda não reconheceu o valor da paz na mente. And therefore we have got all complaints. Então a gente vai para os objetos. Now tell me, we all have value for money. Agora me diz, todos nós damos valor ao dinheiro. Has any one of us ever said that earning money is difficult, therefore I am not going to earn money? Você já viu alguém dizer, ganhar dinheiro é muito difícil, então não vou ganhar dinheiro? There we find out different techniques how to earn money. Então encontramos técnicas difíceis para ganhar dinheiro. Right way, wrong way. Tem maneiras certas e maneiras erradas. Because money is value for us. Porque o dinheiro é valor para nós. Exactly the same way, my friends, if you have value for your peace of mind, you will stop reacting in the world and be at peace with yourself. Da mesma forma, você vai parar de reagir no mundo. Se você dá valor à sua paz mental, você vai parar de reagir e ficar em paz consigo mesmo. And if we are at peace with ourselves, we will be at peace with the whole world. Se estamos em paz conosco, vamos estar em paz com o mundo inteiro. That is yoga. Isso é yoga. Oh God. But you are not told anything about the halasan and the matsyasan and the bhujangasan. None of them you told us. Mas você não está falando de nenhuma das posições conhecidas da yoga que ele mencionou. Somehow this yoga has gone in our head. Only body, body, body. E esse tipo de yoga entrou na sua mente, só corpo, 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 corpo. And whole life is only I have to maintain my figure. A vida inteira se tornar, eu tenho que manter o meu corpo. Whatever figure you may keep, one day we have to destroy this body. O que você está procurando manter a sua figura, o seu corpo, esse corpo? One day a person asked me, Swamiji, why don't you stay in one place? Constantly you are moving around the world. Alguém perguntou uma vez, Swamiji, você está frequentemente indo ao redor do mundo, por que você não fica em um lugar só? And we are surprised. Everybody loves you, everybody receives with such a great respect and honor. What is the secret? E é interessante que você, qualquer lugar que você vai, todo mundo respeita e ama você. Qual é o segredo? For example, I am here in your Jnana Mandiram in Brasilia. Por exemplo, eu estou aqui no Jnana Mandiram em Brasília. I am getting everything perfect. Para mim está tudo perfeito aqui. Do you know why? Sabe por quê? Should I tell you the secret? Eu deveria falar? Because all these people in charge of this Jnana Mandiram, they know I am living on Tuesday. Porque todas as pessoas nesse tempo eles sabem que eu estou indo embora terça-feira. If I decide to stay here permanently, then you see the behavior. Se eu decidir ficar aqui para sempre, você vai ver o comportamento. So before they tell me get out, I already decided to go out. Então antes deles decidir me colocar para fora, eu já vou embora. Exactly the same way, before the world tells us get out, have wisdom to quit. Então antes do mundo falar para você sair, saia. Tenha sabedoria. That is wisdom. Isso é sabedoria.
No, but this place is so nice. I feel I should stay here longer. Ah, mas aqui é tão legal, eu deveria ficar mais aqui. See, friends, remember this. Se lembra We disso? are as on a vacation in this world. Nós estamos de férias nesse mundo. And when we go for a vacation, what is our attitude? E quando a gente sai de férias, qual é a nossa atitude? Number one, we are not on a vacation to earn money. A gente não está indo de férias para ganhar dinheiro, We are on a vacation to spend money. nem para gastar dinheiro. We have got a limited time for a vacation. Nós temos tempo limitado nas férias. We have got limited resources for the vacation. We have got a budget. Nós temos recursos limitados. Né? And as our day of vacation end comes, we are eager to go back home. Quando o dia está acabando, as férias estão acabando, a gente já está querendo voltar para casa mesmo. If this is understood, Se isso é entendido, we are in this world on a vacation. a gente está nesse mundo de férias. We all have got a limited time in this vacation. Nós temos tempo limitado nessas férias. We have got limited resources to use. Temos recursos limitados para usar. And we have to quit. E a gente tem que sair. If you remember this thing, Se você se lembrar disso, you will never create friends or enemies, você nunca vai criar amigos ou inimigos. but you will be friendly with everyone. Você vai ser amigo de todo mundo. Like when we go to a 5-star hotel, Então, quando a gente vai, como, por exemplo, quando a gente vai para um hotel de 5 estrelas, right from the front desk girl up to the watchman, everybody, we talk nicely, decently, because we know we are going from here. todos os funcionários do hotel, desde do balcão até os outros funcionários, eles falam bem We don't create porque eles sabem que nós estamos indo embora. we don't create friends and enemies there, Nós não criamos amigos e inimigos nesse hotel, because we know we have to leave. porque a gente vai embora. Exactly the same way. Da mesma forma, Live in this world with this wisdom. viva nesse mundo com essa sabedoria. Net result will be mind will no more be a problem for us. Dessa forma, a mente não vai ser mais um problema para nós. And that is what is called as the real meaning of samadhi. Esse é o verdadeiro significado de samadhi. That is the meaning of meditation. Esse é o significado da meditação. But for us, what is the meditation? Mas para a gente, o que é meditação? Sitting collectively Sentar todo mundo junto, in a dark room numa sala escura, and suffering silently e sofrer silenciosamente. and waiting till the meditation is over. E esperar até a meditação acabar. I have seen many yoga institutions. Eu conheço muitas instituições de yoga. So the students go there for meditation. Então os estudantes vão lá para a meditação. And the teacher goes with a bell which we ring for before the God, that bell. E o professor chega, vai com um bastão, sei lá, para o Sino. And yes, sino para chamar Deus. and then all the students and the guru sits there. E aí os estudantes e o guru sentam lá. And he tells, now I will ring the bell, begin your meditation, as if it is a 100-meter race. E agora eu vou tocar o sino e todo mundo começa como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. And again when I ring the bell, the meditation is over. E aí depois eu toco o sino de novo e acabou. Switch off all the lights, Apaga a luz, close the doors, fecha a porta, put a board outside. põe o quadro lá fora. Meditation in progress, don't disturb. A meditação está acontecendo, não perturbe. And then he rings the bell, ten, 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 E ten, aí ten, toca ten, o sino, então, and everybody goes to sleep. e aí todo mundo vai dormir. Because ideal environment, darkness, nobody to disturb, and the bell has gone. Porque é o ambiente ideal, salas escuras, não tem ninguém, todo mundo foi embora. Why darkness is required in meditation? Por que meditar no escuro? Por que na escuridão? Is meditation something bad should be done in darkness? Será que a meditação é alguma coisa ruim que as pessoas têm que fazer no escuro? You know, we have written there on your logo, Tamasoma Jyotirgamaya, A gente viu ali no logo do Jnana Mandiram, Tamaso, Jnana, Jyotirgamaya. Jyotirgamaya. Lead me, O Lord, lead me from the darkness to the light. Ô Senhor, me guie da escuridão para a luz. That means what?
begin your meditation in darkness and meditation is over, you have come to the light. Começa a meditação no escuro e quando acaba você vai para a luz. Is this the meaning? Esse é o significado? Friends, we have to live in meditation 24/7. Nós temos que viver em meditação constantemente, o tempo todo. Like when you are driving a car, you have to be a driver till your destination is reached. Da mesma forma, quando você está dirigindo, você tem que dirigir aquele carro até que o seu destino chegue. But many times you will see when these people are driving the car, instead of remaining as a driver, they keep on gossiping, talking, arguing, and go and dash somewhere. Mas a gente vê as pessoas, ao invés de dirigir o carro, ele começa a falar, fofocar e fazer outras coisas até bater o carro. Because instead of driving the car as a driver, they become a person discussing, arguing with other person. Porque ao invés de se tornar um motorista do carro, ela começa a se tornar uma pessoa discutindo com outra pessoa. Therefore, meditation is not something very abnormal. Então a meditação não é algo anormal. I'll tell you one small story. Vou contar uma pequena história. Once I went to somebody's house for dinner. Eu fui jantar na casa de alguém. And the moment I entered their house, I felt very uncomfortable. No momento que eu cheguei na casa deles, eu me senti muito desconfortável. So that old lady told me, Swamiji, I will take 15 minutes to warm up the food, then we will take food. Swami, eu vou demorar uns 15 minutos para preparar a comida, depois a gente vai comer. I said, all right. I sat down and started the TV. Então sentei lá e comecei a mexer na televisão. And then some Bollywood songs were coming. Então alguém apareceu. And I was watching them. E eu estava assistindo ali. And then, like the rats coming out of the holes, about half a dozen children came from the house. Então apareceu um punhado de crianças igual rato saindo do buraco. And they started looking at me. Swami is watching the TV. Então eles começaram a olhar para mim, olha, o Swami assiste televisão. So I said, hey, come on. Eu chamei as crianças, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Then I said, sit with me. Senta aqui. Then I asked, hey, who is that singing? Quem é aquele que está cantando na televisão? And I don't know the names of the actors. Eu não sei o nome dos cantores. So something I said. Mas alguma coisa eles falaram. So the child started laughing. Swamiji, no, he is not this, he is that. Ele estava mudando os nomes, as crianças começaram a rir dele. Não, não é esse, é outro. And thus we broke the distance and came together. Então a gente rompeu a distância e ficamos juntos. Then meanwhile the food was ready. Até a comida está pronta. Then the grandmother told, food is ready, come everybody. Então a avó chamou, a comida está pronta, vamos comer. So I went with all the kids. Então eu peguei as crianças e foi todo mundo junto. And that old lady told, oh, why you have come? The children. Por que você veio com os meninos? Now only Swamiji will take food. Go away. Agora o senhor vai comer, vamos todo mundo embora, todo mundo embora. I said, no, they are going to stay with me. Eu falei, não, eles vão comer comigo. And to every child, I fed with my own hand from my plate. Eu peguei e alimentei cada uma das crianças com a minha própria mão. And after they were through, I said, now I will take food. Agora, depois que eles foram embora, Then in the same plate with the same hand, I took the food. e aí eu comia a comida. And that old lady was watching as if I am a animal from the zoo. E a senhora estava me olhando como se fosse um animal do zoológico. And when we were sitting comfortably, when everything was over, Depois, quando tudo tinha acabado, eu estava sentando confortavelmente lá. one boy asked a question. Menino perguntou, fez uma pergunta. Swamiji, you saw TV, we see TV. You sat on the dining table and took meals, we sat on the dining table and took meal. You took food from the same plate, we took from the same plate. Why the grandmother is saluting you and not me? Por que a nossa avó dá um tratamento especial para você? Se você comeu comida com a gente, você assistiu TV com a gente, você fez as mesmas coisas com a gente. What is the difference? We are same. Qual é a diferença? Nós somos a mesma coisa. I said, look here, you ask Dadima, I don't know. Sorry. I said, you ask your grandmother. Aí você pergunta a sua avó, não sei lá. And old people, when they don't know the answer, they become angry. E quando as pessoas mais velhas não sabem a resposta, eles começam a ficar com raiva. So that old lady say, don't ask stupid questions. Não faz pergunta idiota.
I said, Mama, this is not a stupid question. This is an intelligent question. Eu falei, olha, isso não é uma pergunta estúpida, isso é uma pergunta inteligente. Then she said, you reply, then I don't know. Ela falou, ah, então responde aí porque eu não sei. So I told that boy, listen, Então eu falei para o menino, olha, when you are taking food, you are thinking of cricket, is it not? quando você está comendo, você está... When you are playing cricket, you think about your studies, is it not? Quando você está comendo, você não está jogando cricket. Quando você está jogando cricket, When você you está are estudando, não é assim? when you are studying, you think about going for a movie, is it not? Quando você está estudando, você pensa sobre ir para o cinema, você sabe? He said, wow, Swamiji, how do you know that? Ele falou, oh, nossa, Swami, como é que você sabe? Exactly this is what happens with me. Isso é exatamente o que acontece comigo. I said, now I will tell you about myself. Agora eu vou contar sobre mim. I said, when I eat, I eat. Quando eu como, eu como. When I talk, I talk. Quando eu falo. When I listen, I listen. Quando eu escuto. When I walk, I walk. Quando eu caminho. Are you able to do this? Você está conta de fazer isso? He said, no way. Aí o menino falou, não. I said, this is the difference between you and me. Eu falei, essa é a diferença entre você e eu. Meditation is not an abnormal lifestyle. Então a meditação não é um estilo de vida anormal. Therefore, this simple principle I am telling you, if you sincerely work on this, you will see tremendous metamorphosis will come in you. Então esse princípio muito simples que eu estou ensinando para você, se você praticar de verdade, você vai ver uma metamorfose aparecendo na sua vida. Whatever we do in life, do it passionately. Qualquer coisa que você fizer na vida, faça com paixão. And you can be passionately involved only by these three principles which I repeated so many times. Então, esses três princípios que eu já repeti tantas vezes é a única maneira de ser apaixonado. Wherever you are, whenever you are, whatever you are, be committed. Otherwise, don't do. Tenha compromisso, onde quer que você esteja, de que forma você esteja, de que maneira você esteja, seja comprometido com isso. Then you will see all the difficulties of your life will disappear. Então, todas as dificuldades da sua vida vão desaparecer. This is the meaning of the Sayyama. Now the mind is fully available. Esse é o significado de Sayama. A mente está completamente disponível. Thereafter, Patanjali tells in his Yoga Sutra, Por isso que Patanjali diz no Yoga Sutra, such a perfectly controlled mind, when it is focused on the esophagus, então quando essa mente perfeita está focalizada, that seeker, that yogi will conquer hunger and thirst. esse yogi é capaz de conquistar a fome e a sede. He can live without food and without water. Ele pode viver até mesmo sem comida e sem água. We have come across such masters. Nós conhecemos tais mestres. They don't take food, they don't take water, and yet they are full of life. Eles não bebem, não comem e estão cheios de vida. Because first they have attained this Sayyama, and then that Sayyamit mind is focused on the esophagus, hunger and thirst is fully conquered. Porque ele se foca nessa yama, nesse estado mental, então ele conquista a fome e a sede completamente. That is how many people, they go in Samadhi for hundreds of years and nothing happens to them. É por isso que algumas pessoas entram em Samadhi por centenas de anos e nada acontece com elas. Therefore, friends, this yoga abhyas, the yoga sadhana, must be understood in its entirety. Então essa sadhana de yoga deve ser entendida em sua completude. Now, after one has attained this perfection of the mind, now the question is, where do you apply that perfected mind? Depois de obter essa perfeição da mente, onde é que você vai aplicar essa perfeição? Essa é uma outra questão. Now, you have got lot and lot of money. Now the question is, where do you use that money? Vamos supor que você tenha muito dinheiro. Onde é que você usa esse dinheiro? Are you using that money for destroying others, or you are using that money for helping others? Você está usando esse dinheiro para ajudar os outros ou você
Now you have got the power of money. Agora você tem o poder do dinheiro. In the same manner, when you have thus controlled your mind, you have got the power of the mind. Da mesma forma como quando você tem o controle da mente, você tem o poder da mente. Now where do you apply that power of mind? Como é que você vai aplicar esse poder da mente? Choice is ours. A escolha é nossa. I use that power. Oh, she tells me, Swamiji, I got a back pain. I say, come here. I touch her back and her pain is gone. Oh, great Mahatma. Aí eu posso usar assim, ela está com dor nas costas, ela chega para mim, se eu estou com dor nas costas, eu coloco a minha mão e ela está curada, ela fala, que grande Mahatma. And thereafter, that becomes the only business. Trying to remove somebody's disease, trying to do the Reiki business, and the purpose of our life is forgotten. E isso é o que acontece, o propósito da vida às vezes é esquecido, então a gente transforma isso num negócio tentando curar as pessoas e focalizando nisso. If you want to be with the Absolute, you have to discard the relative completely. Se você quer estar com o absoluto, você tem que descartar o relativo completamente. Therefore, such a perfectly controlled mind either is used in the siddhis or used in inquiry. What is our essential nature? Então essa mente perfeitamente controlada ou é usada para a inquirição interna ou é usada para a atividade. Then, through such a Mahatma, the God Himself expresses. Através desse Mahatma, Deus expressa a si mesmo. And thereafter, He doesn't claim anything in life. E ele não quer nada da vida. That is the ultimate of yoga. Isso é o último estágio do yoga. Now that last part, we'll take it in our concluding session at 11:30. E a última parte a gente vai fazer à tarde para concluir. Om Purnamadaha Purnamidam Purnaat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Sri Gurubhyo Namaha Hari Om.